E aí pessoal, beleza? Será que hoje vai? Parece que sim. Para quem não sabe, essa é a transmissão do Direct que ia ter semana passada. Só que por causa dos tufões e terremotos que estavam acontecendo no Japão, a Nintendo resolveu adiar. E é agora. Sejam todos bem-vindos. Quem vier acompanhar a transmissão aqui, eu vou tentar traduzir o que der e comentar. Teve muito rumor sobre esse Direct. Muito. Dos mais absurdos possíveis. Vamos ver. A única coisa que a gente sabe com certeza até agora é que vai ter... Aqui a Nintendo vai falar sobre o sistema online, o novo sistema online, que vai estrear dia 18. Para quem não tá sabendo, esse sistema vai... Ops. Só terminando de ajeitar aqui. Para quem não tá sabendo, como eu disse agora, esse sistema vai entrar em vigor dia 18, e aí a partir desse dia, quem quiser jogar online vai ter que pagar, fazer a assinatura, igual é na PSN, Xbox Live e tal. E vai ter 7 dias de teste, se você quiser. É só fazer seu cadastro. Faltam 3 minutos para começar a apresentação. Eu demorei para entrar aqui online, porque eu estava renderizando o vídeo de Zelda que eu vou postar amanhã. Então eu ainda estou meio que terminando de arrumar as coisas aqui. Beleza, acho que agora está tudo pronto. Só esperar. Se alguém puder falar se o som tá bom, se o volume tá bom, eu agradeço. Dois minutos. Então, ali embaixo, para quem não sabe inglês, tá falando que nesse Direct a Nintendo vai falar sobre futuros jogos de 3DS e Switch. Só que ela não dá detalhes se vai ser jogo desse ano, do ano que vem, não falou nada. É só isso. E vai falar mais alguma coisa sobre o online. Esse sistema online. Segundo o meu relógio aqui, falta menos de 1 minuto. Ó, começou. Luigi's Mansion.
doido. Eu pensei que fosse o remake que vai sair pro 3DS. I'm Shinya Takahashi, and I'll be your guide for today's Nintendo Direct. As you just saw, we kick things off with a new reveal, and I'm pleased to confirm that Luigi's next spooky adventure is in development for Nintendo Switch. Esse novo jogo tá em We have a lot desenvolvimento to pro say about the Switch. game, but we'll have to save that for another time. Mas eles vão explicar mais do jogo depois. Now, let's cover some upcoming games for Nintendo 3DS. Agora, Please take a look. futuros jogos de 3DS. The pink puffball gets crafty again. Oh, The 2010 Wii game Kirby's Epic Yarn is warping to Nintendo 3DS. que legal. In Patchland, practically everything, from enemies to obstacles to who knows what else, is entirely made of yarn. Even robots. Esse jogo, eu já fiz gameplay, tem aqui no canal, quem quiser acompanhar, You gotta use moves made of yarn. tá o jogo inteiro lá. Só que eu joguei a versão de Wii. version is making a return. And the Nintendo 3DS version is also being puffed up with some new features. E agora nessa versão do 3DS vai ter novas habilidades pro Pick up Kirby. items, you can craft bigger yarn balls, or you can even conjure up some wind to rake in the beans. Que For a legal. little added challenge, see if you can outrun this speed demon of a devil in devilish mode. To top it off, new minigames will give you a chance to play as some other familiar faces. Legal, novos modos de jogo, Kirby's com Extra minigames Epic que a gente Yarn vai poder launches usar. exclusively for Nintendo 3DS in 2019. A gente vai poder usar até outros personagens queridos da série. E vai sair Bowser ano que vem. Jr., destined for greatness? The Mushroom Kingdom has a bad case of the blorbs, and the only ones who can save it are Mario, Luigi, and Bowser? It can only be Mario and Luigi Bowser's inside story. Esses jogos são muito There's another side engraçados. to every story, even this one. Now you can go on Bowser Jr.'s journey as well. In his new adventure, Bowser Jr. sets off to find his own remedy for the blorbs. But thanks to his signature selfishness, he ends up causing more problems than he cures. Better gather some allies and build up your very own army. Create your own formations, support allies with an arsenal of moves, and conquer the chaos in every action-packed battle. Is Bowser Jr. destined for glorious kingship like his papa? Mario and Luigi, Bowser's Inside Story plus Bowser Jr.'s Journey São duas releases on histórias. Nintendo 3DS Do January Mario 11. Luigi e do Bowser Jr. Hunt ghosts with Luigi and a second player? While you're waiting for the new game on Nintendo Switch, don't forget that the original Luigi's Mansion is coming to Nintendo 3DS. That comedically spooky vibe that fans remember is intact, even when you're playing the new two-player mode making its debut in the Nintendo 3DS version. If you and another player each own the game, one of you can play as this even greener guy as you explore the mansion together. Ah, que legal, dá pra jogar multiplayer agora nessa versão do Or, 3DS. if only one of you has the game, you can still play boss battles together in the gallery using download play on your Nintendo 3DS systems. Mesmo com o Oh, Download yeah. Play, In dá Professor pra jogar, Egad's lab, you can tap select amiibo figures to surprising results, dá pra jogar like com revealing hidden boos jogo só, or duas healing pessoas. Luigi when he talks to Toad. Each of the 4 compatible amiibo has a different effect. Vai poder usar os amiibos também. Cada um vai ter um efeito diferente. Luigi's Mansion will haunt Nintendo 3DS on October 12th, just in time for Halloween. Daqui a um mês vai ser lançado. Yokai Watch Blasters is out now, with even more free content coming later. Whether your allegiance is with the Red Cat Corps or the White Dog Squad, Yokai Watch Blasters will let you team up with friends to tackle the most action-packed battles in the series yet. Soon after launch, you'll have another way to squad up. You won't want to miss the free software update on September 27th, which adds the Moon Rabbit Crew version to the title screen. This additional content boasts new bonuses for linking save data between Red Cat Corps and White Dog Squad, as well as new missions, new areas to explore, new yokai to befriend, and new Big Boss yokai. Eu nunca joguei Yokai Watch. Só aquela Why, demo you que ask? saiu no You 3DS. know why. And if you don't, now's the perfect time to become a fan. Yokai Watch Blasters is out now. Mas parece ser And legal. don't forget about the Moon Rabbit Crew update. That's all the headlines for Nintendo 3DS. 3DS acabou, por enquanto. How's it going?
Well, from here, let's focus on Nintendo Switch titles. Agora vamos focar no Switch. Please take a look. It's Inkopolis News Time. Update pro Splatoon 2. Splatoon é outro que eu só joguei as demos até hoje, mas é muito divertido. Splatoon é muito legal. Quem acompanhou a E3 aqui viu como eu ficava vibrando com o campeonato que teve lá. Legal. Everyone's favorite blue robot makes his triumphant return in Mega Man 11. Marking the 30th anniversary of the iconic series, this brand new game is gunning for greatness on Nintendo Switch. Jump, slide, and shoot through each of the colorful, challenging stages and try to take down a gallery of deadly bosses like the formidable Bounce Man. In timeless fashion, you must defeat the 8 robot masters and get each of their special weapons. The technological miracle of the new double gear system makes for a fresh take on the series' satisfying platforming action. Ele só tá explicando como que é a mecânica do Mega Man. Que você ganha as habilidades dos chefões, que tem essa habilidade agora de deixar o tempo mais lento, e os amigos, que dão tanques de vida e essas coisas. Mario Tennis Aces, further refined in new update. Atualização do Mario Tennis Aces. Some popular characters are joining the roster. Novos personagens. All-round ace, Birdo. The sharpshooting specialist, Shy Guy. The proud high flyer, Koopa Paratroopa. And the big boss with no racket, Petey Piranha. These Mushroom Kingdom greats can be acquired by playing online. And we'll keep adding more until next June. Eles vão continuar lançando atualizações até junho. It'll let you participate in online co-op missions that are only available for a limited time. Vai ter esses desafios cooperativos online. Aí você vai ganhar itens cosméticos quando participa desses desafios. Novas roupas, essas coisas. Essa atualização vai ser dia 19. These arcade classics are back in action. Back in the day, Capcom lit up the arcades with some classic beat-em-up action games. And guess what? The good old days are back. Final Fight. Final The Fight. King of Dragons. King of Dragons. Captain Commando. Captain Commando. Knights of the Round. Nossa, esse aí eu nem conheço. Warriors of Fate are Nem making isso. a comeback. And so are these first-time home console releases. Armored Warriors and Battle Circuit are joining the fight for a total of 7 games. If you each have a Joy-Con controller, up to 4 players can beat them up together. 7 jogos novos desses de luta. Aspiring Bash Buddies Luta can de even rua. take the fight online this time. Dá pra jogar no mesmo Pretty soon, Switch com 4 you'll be able to play controles. with other Capcom fans from around the world.
8 Capcom via Beat 'em Up internet. Bundle will be ready for action on Nintendo eShop September 18th. E esse pacote com 7 jogos vai sair dia 18. New Super Mario Bros. U is getting the deluxe treatment, which means it's time to take down Bowser and his Koopaling invasion in the tried and true side-scroller headed to Nintendo Switch. Mario, Luigi, and Toad are all here, and if that's not enough, Nabbit and Toadette are joining in the fun as well. Mais jogo Nabbit do doesn't take Wii U damage from saindo pro enemies, Switch. which can really come in handy. And if Toadette powers up with a Super Crown, ta-da! She transforms Que into legal. Peachette. Peachette can double jump, float slowly during free fall, and get a boost back up if she falls into a pit. Ah, esse é o modo starring role in easy. a platforming adventure, O modo New fácil Super do jogo. Luigi U is getting the deluxe treatment too, and comes free of charge. A single Joy-Con controller is all a player needs, and up to 4 players can join in together. Dá pra jogar até 4 anytime, pessoas. anywhere. New Super Mario Bros. U Deluxe comes down the pipe January 11th. Dia 11 de janeiro. Muito legal. Esses jogos do Mario são muito bons. Nintendo Switch is ready to roll. Are you? O que é isso? It can only be Katamari Damacy, remastered in HD. That naughty king of all cosmos has made a mess. Esse é as he dos does. rumores. And now you better take control of the prince here. And roll. Just Que roll and legal. roll. All over the place. And all over stuff. Until the gradually growing mass towers over buildings. Eu nunca joguei, mas parece ser muito Katamari you roll divertido. will shine on as a beautiful star in the sky. Você On tem que ir Nintendo rolando Switch, you can enjoy essa the game's new bola gyro controls. e pegando o HD Rumble. lixo, transformando a bola numa Even coisa multiplayer gigante. battles by each using a Joy-Con controller. E dá pra jogar de 2. Roll it till you reach the stars, anytime, anywhere. Muito legal. Katamari Damacy Muito Reroll legal. will launch winter 2018. Final desse ano, Next, o we lançamento. have some more news for you. We've announced some details about Nintendo's new service called Nintendo Switch Online. Ah, agora vamos falar do including the online. launch date. You won't have to wait long. The service will begin September 18th. É, dia 18 o lançamento. We prepared a video to show you what's offered with your Nintendo Switch Online membership. E para quem fizer a assinatura, é isso que vai ganhar. Eles More vão games, mostrar nesse more vídeo features, agora. more fun. Nintendo Switch Online. Allow us to introduce 5 features included with your membership. 5 funcionalidades. Você vai poder jogar online, óbvio. Of course, you can play compatible games together online, even when you're far apart. Compete against players the world over. Or team up for some great co-op action. There are so many ways to have fun. A variety of games are supported. Muitos So find jogos your vão ter favorites and take them online. suporte online, tanto cooperativo quanto competitivo. Você vai ganhar jogos de You can Nintendinho even play classic NES games, anytime, anywhere on Nintendo Switch. Get lost in the gameplay, whether you're the boss or the little monster. For multiplayer games, each player can grab a Joy-Con controller. e aí você Both pode of you jogar can de share in the 2. fun. NES games can also be played online. Também dá As pra they jogar say, online. Playing together long distance makes the heart grow fonder. Look forward to a growing library of NES games. E a biblioteca de jogos vai sempre aumentar. Os jogos que você vai ganhar. Luigi knows that no matter how careful you try to be, something unexpected can happen. Ah, agora Accidents can cause your precious save data to disappear. seus dados salvos But podem help desaparecer is on the way. por algum acidente. With Nintendo Mas Switch agora você vai Online, poder salvar na game nuvem, save data ou is seja, salvar na automatically internet, backed up in the no cloud. servidor da Nintendo. Então não Even tem if your problema. console breaks, your save data will be safe from harm. Nintendo Switch Online also connects with the smartphone app. Nossa, o chat de voz que todo mundo odeia. With this app, you can voice chat with friends while playing certain games. Eu não testei, nunca usei, mas todo mundo fala que é Backseat horrível. players can also join in the conversation.
That way everyone's having fun. Esse esquema de chat de voz é muito bizarro, você precisa ter um celular para poder falar. The service even has the ability to enhance certain games by connecting with them, like Splatnet 2. Ofertas especiais. Members will also receive special offers. What are they? We'll have more to announce in the future. Só que eles não vão anunciar nada agora, vão anunciar no futuro. More games, more features, more fun. Nintendo Switch Online. The service begins September 18th. E de novo vai começar which plan is right for you. dia 18. E aí são os preços em inglês, em dólar. You can save some money with the family membership. How's it look? Well, we have one more thing we'd like to introduce. Mais um anúncio. This Nintendo Entertainment System style controller works with NES games on Nintendo Switch. Esse This one controle here is the left NES controller, and this is the right NES controller. We created them so you can play NES games like the ones you saw in the video, just like old school gamers did back in the day. Please enjoy them with Nintendo Entertainment System, Nintendo Switch Online. Legal, eles vão lançar esse These controle controllers de wirelessly Nintendinho, connect with Nintendo Switch, especialmente para jogar os jogos de charge Nintendinho them, no Switch. essentially attaching them to the console. Legal, é muito estranho, mas We legal. hope you'll enjoy using these controllers to play this growing library of classic NES games. $60, dois About Nintendo controles. Switch Online, please check the official Nintendo website. Now, let's get back to some more Nintendo Switch games. Agora mais jogos de Switch. Your partner Pokémon, Pokemon claro. is amazing! Não podia faltar. Get ready to set off on a Kanto region adventure with your very own partner Pokemon in Pokemon Let's Go Pikachu and Pokemon Let's Go Eevee. Today, we want to share a couple things that you and your partner can enjoy in the upcoming game. During your adventure, you'll occasionally come across obstacles blocking your path. When you do, Você vai you encontrar rely esses on a secret technique to get obstáculos past them. pelo caminho, mas Secret aí pode techniques usar are special técnicas skills that secretas. only your partner Pikachu or Eevee can use in the wild. Só o seu parceiro Use them to Pikachu ou chop down Eevee trees consegue that usar. stand in your way, Por exemplo, travel cortar across water. árvores, ou surfar, or soar into the sky. ou flutuar Furthermore, pelos céus. only your partner Pikachu or Eevee can learn certain powerful moves for use in battle. Só o seu parceiro Plus, pode aprender if esse you pet tipo your de partner golpe. while your Nintendo Switch is in handheld mode, you can change your partner's hairstyle. E golpes depending para on usar how em you use the batalhas também. touchscreen to pet it. Tem golpes Pokemon Let's Go exclusivos para eles. Pikachu and Pokemon Let's Go Eevee will launch on November 16th. E você vai poder alongside mexer the no Pokeball cabelo Plus deles, accessory. no penteado Also, deles. Look for 2 new bundles that will include a Nintendo Switch system with Pikachu and Eevee-style Joy-Con controllers, E vão sair esses one of these 2 pacotes Pokemon Adventures, especiais and de the Switch. Pokeball Plus Vão accessory. vir com o Switch customizado, o jogo e a The Pokeball gates to the Plus. burning hells will open on Nintendo Switch. Of course, we're talking about Diablo 3. Diablo The dark 3, fantasy adventure that may just consume your life both inside and outside the game world. From the high heavens to the burning hells, you'll explore the full story and the deadly world of Sanctuary. For loot-filled bounties and rifts to randomized dungeons with even greater spoils. Play as a demon hunter, barbarian, crusader, necromancer, witch doctor, ele tá falando monk, das or classes que wizard, você pode usar. with up to 3 friends online, offline via local co-op, or on a single console couch co-op style. Cooperativo You can pode even ser suit up in this online Nintendo ou Switch offline. exclusive transmog armor fit for the King of Evil, Ganondorf. E tem essa armadura All muito amiibo doida figures do are Ganondorf, compatible, exclusiva allowing do you to Switch. summon a group of challenging enemies overflowing with sparkling goodies. Diablo 3 Eternal Collection invades Dia 2 Nintendo de Switch novembro, on o November lançamento. 2nd. We're making this party super. Mario Party. We've souped up the Mario Party series with new types of gameplay on Nintendo Switch. Shake the Joy-Con controller and get your body grooving in Soundstage. Or dive into the series' first 4-player co-op mode, River Survival. Bet you've never played anything like Essa Toad's Rec Room, funcionalidade eu achei which cleverly connects fantástica. 2 É systems. muito legal. Of course, the 4-player board game mode that fans love is back and full of new features.
By rolling character-specific dice blocks Aí with ele tá alternate explicando numberings, agora como funciona o jogo. É como se fosse um jogo de tabuleiro. Você vai andando pelas every casas, last minigame você is joga o brand dado, new, né? all 80 E anda of them. pelas casas e For aí a tem party of alguns one, minigames. check out the new single-player modes. E você You can precisa play through a pegar mais series of estrelas que os minigames to outros. complete specific É muito tasks on divertido, challenge muito mode. bom pra jogar com os Compete amigos. against players around the world in the online Mariothon minigame mode and more. The festivities begin when Super Mario Party launches Dia 5 October de 5th. outubro, o lançamento. A new story in a village with a secret to hide. Game Freak presents a brand new RPG. The story RPG is set in a da small Game village. Freak. Under the protection of a great castle, the settlement enjoyed lasting peace. That is, until the sudden appearance of monsters. Indeed, the entire story takes place in this one single village. Take up arms against invading monsters and strategically select from a variety of battle commands. When the Você situation calls for it, enlist precisa the aid defender of fellow essa villagers to aldeia surmount powerful threats. dos monstros que What começaram a secret does the aparecer village e harbor? tentar destruir tudo. Find out when town releases in 2019. Basicamente é isso. Ele disse que é isso. A história inteira Develop gira a em torno city disso. anytime, anywhere. Que doido! Cities Skylines, The esse jogo é critically acclaimed muito legal. city-building game Cities Skylines is coming to Nintendo Pra quem Switch. gosta desse tipo de jogo de construção de cidades, é muito divertido. É o melhor de todos que eu joguei até hoje. And you've got some real moving and shaking to do if you want to improve quality of life, energize Nossa, businesses, muito legal. and stimulate Muito growth. bom Whether esse you're investing in lançamento. roads and power lines, public facilities, or transportation services. How the city develops is totally up to you. You're kind of a big deal. But in this game, sometimes it's the small details that stand out most. You can watch over every single citizen's movements. Você consegue ver o movimento de cada cidadão. What's more, both você previously quiser. released downloadable content packs After Dark and Snowfall are included in the Nintendo Switch version. Essa versão do Flex your Switch vai ter mayoral esses might dois, at home as or duas on the go atualizações. when Cities Skylines launches today on Nintendo Oh, eShop. e já lança hoje. Muito legal. A tale of Muito bom belief, mesmo. blood and steel. The moon has fallen. Now, the world and its inhabitants Demon. are on the brink of extinction in Daemon X Ex Machina. Machina. As a mercenary, you'll pilot a powered suit called an Arsenal, face down runaway AI. As you defeat enemies during combat, Eu tenho muita you'll vontade acquire de their jogar weapons esse and jogo. Eu parts, fiquei muito which you empolgado. can equip on the fly. If you haul acquired weapons back to the base, they're added to your personal armory for use in future missions. Each arsenal can be equipped with multiple weapons. By changing Você pode between equipar seu projectile robô and com melee múltiplas attacks, armas. you can adapt your weaponry to the situation at hand. Consegue and trocar gain no the meio das advantage for your missões. side of the war. Você destrói um At any inimigo e pode time pegar during a arma battle, dele you e can equipar exit na your hora. arsenal to explore the field on foot. Você também pode andar You can pelo make chão, enhancements sair do to robô strengthen your e human ir form, andando. and your arsenal's abilities will be augmented as well. E tem as Up to árvores 4 players de can join habilidade, né? forces in online co-op to Tão take down comuns hoje em massive dia. bosses. E tem esses chefões muito doidos. Nossa, esse jogo deve ser muito bom. Daemon X Machina launches in 2019. Eu não sou fã desses jogos com mechas e tal. Mas eu gostei A do big Xenoblade. adventure in a miniature E eu world acho of que eu vou gostar crafts. muito desse jogo também. In a world made of Ah, stuff like Yoshi's boxes and Crafted paper World. cups, Yoshi will leap up high, gobble enemies, and hustle on by. Nome Many confirmado. unusual obstacles litter the landscape. A well-placed egg could open a new pathway. Jogos do Yoshi sempre são legais. You Não can tem turn the jeito. stage on its head, or flip the perspective. Você Explore consegue every alterar nook and cranny to track down hidden collectibles a and make it to perspectiva. the goal. Along the way, wait, what? You can play the course backwards? Você Yes, a consegue, change in outlook really can show you a whole different side of the world. você consegue The jogar flip side. a mesma fase ao contrário, Know para any poder would-be ver o outro Yoshis? lado do Then mundo. pass a Joy-Con controller to a friend. Ou melhor, Plenty to ver o love mundo on pelo all outro sides of lado. this crafty world. Right, Yoshi? Nossa, parece ser muito legal esse jogo. Yoshi's Crafted World releases in spring 2019. Vai sair no início pro meio do ano que vem. Tabletop gaming is a perfect fit for Nintendo Switch. And to prove it,
Asmodee Digital, a leader in card and board games, is bringing full adaptations of best-selling tabletop games to the system. Ó, Build a medieval world in a full adaptation of the Legal. award-winning Carcassonne, complete with 3D maps, solo mode, 4-player local multiplayer, and the game's famous expansions available as paid DLC. versões de jogos Whether de you play tabuleiro vão alone or sair pro alongside a Switch, second muito player, legal. forge a powerful deck and a fellowship of 3 to face the forces of Sauron in each story-driven quest of the Lord of the Rings: The Living Card Game. Stop the spread of 4 diseases and cure them all on your own or in local 4-player multiplayer with Pandemic. Plus, it's individually priced DLC based on popular expansions. Thanks to Asmodee, Nossa, this is muito just legal the beginning mesmo. for tabletop gaming on Nintendo Switch. In addition to these titles, we can also confirm that even more is on the way. E depois vão including one lançar of the ainda most mais. popular board games ever, Que doido. Catan, Esse Catan é muito and a legal. dungeon crawler based on Steve Jackson's Munchkin eu iconic nunca card joguei, game, mas sempre quis Munchkin. jogar. Parece ser Stay muito tuned. divertido. E dá All pra jogar great online creations, esses jogos de even tabuleiro. nations, Muito begin bom. with a spark. Que isso? Ah, Civilization. Esse tinha sido anunciado já nos últimos dias. Civilization é muito legal também. Eu conheço gente que é fanática por esse jogo. Hold an empire in the palm of your hands and turn friends into the power elite with the exclusive 4-player local multiplayer. Multiplayer local para 4 pessoas. When Civilization 6 ushers in a new world on 16 de Nintendo novembro. Switch, November 16th. Bem legal. Don't get too cocky, Star Fox. Ah. Playtime is over in Starlink. This interplanetary adventure will push you and Fox McCloud to your limits. Esse é Let's outro be jogo honest. que eu quero jogar. Fiquei com You guys vontade. de need all jogar. the help you can get. Peppy, Falco, and Slippy will provide much-needed backup in the new Nintendo Switch exclusive missions found only in Starlink Battle for Atlas. Essa versão do Switch vai ter missões exclusivas pro Fox. It's time to lock on, do a barrel roll, and save the Atlas star system, no matter who threatens to stop you. Never thought I'd miss the food on Considere. Mix and match parts on your own R-Wing when Starlink Battle for Atlas takes flight October 16th. 16 de outubro, o lançamento. Esse jogo me surpreendeu muito na Two more E3. great RPGs are coming to Nintendo Switch Mais this 2 fall. RPGs. The World Ends With You Final Remix features an all-new story Esse jogo é segment called magnífico. A New Day. Quem não which jogou contains até a hoje, remixed map of jogue. Shibuya. É So you'll maravilhoso. really have to scramble to escape the area or face erasure. New monsters will appear as well, and so will the Reaper, Coco. The World Ends With You Final Remix launches Dia October 12 de 12th. outubro o lançamento. É excelente esse Before jogo. then, Joguem. guide a group of legendary warriors on a journey through the tragic history that doomed a kingdom and drove a hero down a dark path 500 years before the events of the Xenoblade Chronicles 2 game. Defend yourself from Malos and his forces using all the fury of this refined battle system, allowing you to fight as both the artificial life forms known as blades and their masters, the drivers. Newcomers will have the perfect place to start when Xenoblade Chronicles 2 Torna, the Golden Country, launches September 21st. Essa é meio que uma expansão Owners do of the Xenoblade Xenoblade Chronicles 2 Chronicles expansion 2. pass can download this new content tomorrow. That's a week early. Mas é There's tons in jogo store on completamente Nintendo novo Switch, também. and even more in store for the future. Join more than 38 million players for free-to-play co-op Warframe. Space Ninja action when Warframe launches November 20th. Dia 20 de novembro o Get down to lançamento. Camila Cabello, Bruno Mars, Cardi B, and more anytime, anywhere in Just Dance 2019 on October 23rd. 23 FIFA 19 is de fast outubro. approaching, and you can pre-purchase it on Dia Nintendo 28 eShop tomorrow, agora, so you won't FIFA. miss the ball when it launches September 28th. Speaking of fast, race as a Team team, and Sonic. win as a team in Team Sonic Racing, launching this winter. 29 29
no final do ano o lançamento. The highest rated basketball simulation franchise is back. E esse já tá disponível. NBA 2K19 is available now Tem on muitos Nintendo anos Switch. que eu não jogo um jogo de basquete. And Muito get mesmo. ready to jam in the sequel to the smash hit NBA NBA arcade Playgrounds. game, NBA Muito 2K doido. Playgrounds 2, coming this fall. Play as the Joker, Harley, Lex Luthor, and the rest of the best of the worst in the all-new LEGO DC Supervillains on October 16th. Eu não sou fã de heróis, então Final esse eu Fantasy passo. comes to Nintendo Switch. Kupo! O remake, remaster, né, do Final Fantasy Crystal Chronicles. Esse jogo é muito legal. O problema da 15 versão de years after its GameCube debut, é que não dava pra co-op jogar action multiplayer se não RPG tivesse Final Fantasy mais de um Crystal Game Boy. was Agora being você vai poder jogar remastered for online. Nintendo Switch. Agora eu animo de zerar. With the new online multiplayer mode, Esse é o you and típico your jogo que é friends bom can de connect jogar an adventure multiplayer, cooperativo. no link cable required. On top of that, there are new areas inside dungeons, so even returning fans can explore the unknown. E agora também tem Final mais Fantasy áreas Crystal novas Chronicles dentro das Remastered dungeons. Edition will launch in 2019. E vai sair Way ano que before vem, then, ainda sem uma players can data experience certa. the entire world and story of the Final latest Fantasy entry XV in the Pocket core series. Edition. That's right. Final Fantasy 15 Pocket Edition HD launches later today on Nintendo já eShop at lança an introductory price. A leveled up version of World of Final Fantasy is also on the way. This title includes World a of new Final feature Fantasy. called Avatar Change, which allows you to transform into legendary characters from across the series' storied history. Many fan favorites will show up in the world of Final Fantasy Maxima when it releases on November 6th. 6 de novembro. In addition, more Chocobo's Dungeon is on the way. Que legal. 2007's Final Fantasy Fables Chocobo's Dungeon returns in superior Mystery fashion. Dungeon, Chocobo. Now, you can befriend all the monsters. Also, by sharing Joy-Con controllers, you can play cooperatively as well. Chocobo's Mystery Dungeon Everybody launches this winter. Legal. Final Fantasy XII is coming to a Nintendo system for the first time. Que Its real-time battle doido. system is a standout in the series, Final offering Fantasy the ultimate in XII. both freedom and strategy. This remaster comes loaded with a host of extra features, including a speed mode that lets you pick up the pace of your adventure. There's much to discover in the doido. expansive world of Evilus, and now you can explore it on the couch or on the go. Muita gente Final fala que esse é o Final XII, Fantasy Zodiac favorito Age launches deles. in 2019. Vai sair em Which 2019, reminds me. versão remaster. Later Final on, Fantasy VII. you'll also be able to enjoy these other classics. Sério? and Final their Fantasy iconic IX? scenes, O melhor de anytime, todos pra mim? anywhere. Não, tá zoando. Final Fantasy VII, 9, and 10, 10.2 HD Remaster Tá zoando. are coming to Nintendo Switch in 2019. Putz. Here's a bundle for the ultimate fan. If you love the Super Smash Bros. Series, check eu não sei this nem o thing que out. falar. Bundle do Smash Bros. Tô até meio retardado agora. A hardware Esse bundle bundle for Super Smash tinha Bros. vazado, Ultimate is só que on era the way. rumor. This specially designed dock features fighters from the original Super Smash Bros. Game. And of course, the set also includes a download code for Super Smash Bros. Ultimate. There's no better way to show your love for the game. Cara, eu não acredito que eu vou poder jogar esses Final Fantasy. And the set also packs in something you'll want to get your hands on. These Joy-Con controllers sport a new design as well. This Super Smash Bros. Ultimate Bundle for Nintendo Switch will 2 de launch novembro November vai sair 2nd. esse You bundle. can pre-order the special bundle later today. November 2nd is also the day you can get your own GameCube controller adapter in GameCube Controller Super Smash Bros. Ultimate Edition Aí while você vai supplies poder last. usar o seu controle de That's all the GameCube headlines for Nintendo Switch. no Switch com aquele adaptador. Still going well? Thank you all for watching. Eu acho que acabou. We have a Deve bit ter more mais to de show uma you. coisa, como sempre. So, please stick around until the very end. Ele falou pra ficar assistindo até o final, porque vai ter surpresa. Oh, Animal Crossing. E agora a internet vai à loucura.
preciso jogar um Animal Crossing. Eu nunca joguei Animal Crossing. Esse jogo é muito legal. É até uma heresia falar que eu nunca joguei. Ela recebeu uma carta. Carta de convite pro Smash. Que legal! Eu achei que fosse um novo Animal Crossing, mas não. Isabela, nova personagem, nova lutadora de Smash Bros. Que doido! Muito legal. Muito bom. Eu espero que torçam por mim. Legal. Vai anunciar Animal Crossing, não vai? Então a Isabela se uniu à luta, né? Eu fico tão orgulhoso quando os meus amigos experimentam coisas novas. Ah, eu lembrei, eu tenho mais coisas pra fazer. Eu tenho mais uma coisa pra fazer. Eu tenho que me certificar que todo mundo tem um bom lugar pra ir pra casa quando eles estiverem prontos, né? Ah, não, você tá zoando. Vai anunciar o novo Animal Crossing. Ele vai voltar ao trabalho para poder arrumar a casa das pessoas depois que elas voltarem das lutas e tudo mais. Animal Crossing 2019. Cara, um dos melhores directs dos últimos tempos. Excelente. Putz, só anúncio fodástico. Nossa, sem noção. Sem noção. Aparentemente, essa é a E3 que o pessoal tava esperando. Que isso, muito, muito bom. Excelente direct. Ó. Animal. Mas o que me mais surpreendeu foi... Que isso? 4 Final Fantasy. Final Fantasy 7, Final Fantasy 9, Final Fantasy 10, Final Fantasy 12... E o Crystal Chronicles ainda, né? Nossa, Final Fantasy IX é maravilhoso. É maravilhoso. É o melhor pra mim. É o que eu mais gosto. Nossa, imagina poder jogar isso no Switch. Ai, eu preciso de Switch. Eu preciso de um Switch agora. Ai, alguém quer patrocinar o canal? Eu vou ficar feliz. Maravilha. Maravilha. Não, eu tô até retardado aqui. Eu acho que dá pra perceber que eu tô meio empolgado, né? Maravilhoso. Um dos melhores directs dos últimos anos pra mim. Nem lembro quando foi quando teve um direct melhor do que esse. Geralmente eu gosto, mas esse foi fenomenal. Maravilhoso. Não vou dizer perfeito, porque sempre dá pra melhorar, mas putz, excelente. E aí, vocês gostaram? Nossa, eu tô até suado aqui, eu tô morrendo aqui.
Bom, pessoal, eu acho que eu vou encerrar a live por aqui, que eu tenho que tomar um banho para esfriar a cabeça. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Só isso. Valeu todo mundo que acompanhou o direct aqui no canal. Falou, até a próxima.